advisor on ICT, the architect of Digital Bangladesh, Shazad, is continuously working for the development of ICT sector in Bangladesh. For celebration of birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, IDEA project under the ICT division of the government of Bangladesh has taken numerous initiatives, among which IdeaThon competition is remarkable. We are glad to have among us our Honorable Chief Guest, Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, Honorable State Minister, Information and Communication Technology Division, Bangladesh. And guest of honors, His Excellency Lee Jang-keun, Ambassador, Embassy of Republic of Korea in Bangladesh, and Mr. N.M. Ziaul Alam, PAA, Senior Secretary, ICT Division, Bangladesh. And special guests, Mr. Parthapratim Deb, Executive Director and Additional Secretary, Bangladesh Computer Council, ICT Division, Bangladesh. Mr. Sang-keun Park, Director, Korea Productivity Center, South Korea. Mr. Syed Almas Kabir, President, BASIS, Bangladesh. Ms. Tina Zabin, Managing Director, Startup Bangladesh Limited. And President of today's program, Mr. Syed Mujibul Haq, Project Director, Additional Secretary, IDEA Project, BCC, ICT Division. I'd like to request the President of today's program to take all the guests of honors and special guests to the stage to take their respective seats. Thank you. Considering the pandemic situation, 3 representatives from South Korea are present in this program through online platform. We are very much delighted to announce that we have one of our special guests, Mr. Sang-keun Park, Director, Korea Productivity Center, South Korea, as well as So-Hayon Header Park, EduTech Platform Center, and Do-sub Lee, Team Leader, KPC, EduTech Platform Center, among us through online. We will be starting our program with National Anthem of Bangladesh and the Republic of Korea. Ladies and gentlemen, I request you all to stand in honor of the national anthems. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরি হায় হায় রে ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে ও মা ঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি আমি কি দেখেছি মধুর হাসি
মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মরি হায় হায় রে মাতোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মাতর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি Thank you. Please take your seat once again. Ladies and gentlemen, in November 27, 2019, Innovation, Design and Entrepreneurship Academy Project, Bangladesh Computer Council, Information and Communication Technology Division signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Justice of Republic of Korea, Korea Productivity Center KPC, and Korea Invention Promotion Association KAIPA, with a view to send 5 best startup teams of Bangladesh to South Korea for providing 6-month training and incubation under the supervision of KPC and KAIPA, South Korea. Following that MOU, the IDEA project opened the invitation for application on September 19, 2020 through an inauguration program where Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, Honorable State Minister, ICT Division, Bangladesh, was the chief guest. The IDEA project received total 3,147 applications, which were reduced to 389 through a rigorous screening process. Applications came down to 118 after the completion of secondary screening. In the first judging, top 30 teams were selected from 118. Thereafter, the final judging session took place on December 14 and 15, 2020, whereby the honorable judges from both Bangladesh and South Korea, after their meticulous selection process, selected the winning 5 teams who will finally go to South Korea. In the meantime, on November 24, 2020, an agreement was also signed between ICT Division of Bangladesh and Korea Productivity Center KPC. I would like to give special thanks to Mr. Shafiul Alam and Ms. Tania Choudhury, founder of Fish Expert, for their tremendous effort throughout this whole journey. And without them, it would be impossible to organize IdeaThon contest. We are glad to let you know that the 5 winning startup teams will get 6 months special training and incubation in South Korea, assistance to get patent right, funding opportunity, and will be connected with investors and venture capital companies. The father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, started the digitalization since inception of this country. Ladies and gentlemen, at first an audio visual will be shown on a screen.
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তুমি বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছিলে প্রযুক্তির ব্যবহারে। অকুত ভয়ে মুক্তিযোদ্ধারাও তোমারই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহারে দেখিয়েছে সাফল্য। বাঙালি পেয়েছে চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড। বাঙালির নবযাত্রা সূচিত হয়েছিল তোমারই নেতৃত্বে, প্রযুক্তি ও যোগাযোগকে প্রাধান্য দিয়ে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে তুমি একজন বিজ্ঞানীকে দিয়ে গড়ে তুলেছিলে শিক্ষা কমিশন। শিক্ষাকে সংবিধানে যুক্ত করেছ তুমি মৌলিক অধিকার হিসেবে। পিতা, তোমারই উদ্যোগে বাংলাদেশ লাভ করে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন ITU এর সদস্য পদ 1973 সালেই। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণে তুমি স্থাপন করেছিলে ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র 1975 সালে বেতবুনিয়াতে। আগামী পৃথিবীর কথা ভেবে দেশের উন্নয়ন কল্পে চিকিৎসা, শিল্প কারখানা, কৃষি উন্নয়ন ও বিজ্ঞান গবেষণার জন্য তুমি গঠন করেছিলে পরমাণু শক্তি কমিশন BCSIR BARC। তুমি আহ্বান রেখেছিলে বিশ্বসভা মাঝে বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে। পিতা, তোমারই আদর্শ সমুন্নত রেখে তোমার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে, পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে। শতবর্ষের এই আনন্দ দিনে তোমাকে অভিবাদন। Now, I'd like to request RHM Alaul Kobir, Senior Assistant Secretary and Senior Consultant, Idea Project ICT Division of Bangladesh, to deliver his welcome speech and share the overall journey of this competition. আসসালামু আলাইকুম। আইডিয়াথন কন্টেস্টের ক্লোজিং এবং অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনির আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব সৈয়দ মুজিবুল হক, প্রজেক্ট ডিরেক্টর আইডিয়া প্রকল্প, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সব প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, গেস্ট অফ অনার হিসেবে আজকে উপস্থিত আছেন জনাব His Excellency Lee Jang-keun, Ambassador of Republic of Korea in Bangladesh, এবং মিস্টার NM জিয়াউল আলম PAA, Senior Secretary ICT Division। স্পেশাল গেস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব পার্থ প্রতিম দেব, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অ্যান্ড অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ICT ডিভিশন বাংলাদেশ। আমাদের সাথে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে, শুধু দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যুক্ত আছেন, সংযুক্ত হয়েছেন মিস্টার স্যাঙ্গুন পার্ক, ডিরেক্টর কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার, সাউথ কোরিয়া। তিনি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি। আমাদের সাথে আরও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ বেসিসের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আলমাস কবির এবং স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেডের সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব টিনাজ জাবিন। এছাড়া আজকে আমাদের এখানে যাদেরকে নিয়ে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান, আমাদের সম্মানিত কন্টেস্টেন্ট বৃন্দ, যারা আমাদের এই জার্নিটি সফল করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমাদের সম্মানিত জাজেস বৃন্দ, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সম্মানিত জাজেস বৃন্দ যারা আমাদেরকে এই অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন, সেই সকল সম্মানিত জাজেস বৃন্দ এবং কেপিসি কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার এবং কোরিয়ান ইনভেনশন প্রমোশন অ্যাসোসিয়েশন কাইপার সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ, আজকে উপস্থিত সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ, সুধীবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব পর্যায়ের আমার সহকর্মী, সিনিয়র সহকর্মীবৃন্দ, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল। সুপ্রিয় উপস্থিতি,
আপনারা জানেন আইডিয়া কন্টেস্ট এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি কন্টেস্ট আমরা আয়োজন করেছি। আজকে এর মাধ্যমে আমরা আজকে ক্লোজিং এবং অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনির মাধ্যমে এটি শেষ হবে। এখানে শীর্ষ আইডিয়াথন কন্টেস্টের আয়োজনের যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। আপনারা জানেন মাননীয় প্রধান অনুষ্ঠানের শুরুতেই আজকে এখন হচ্ছে বিজয়ের মাস। আমি বিজয়ের মাসের রক্তিম শুভেচ্ছা আপনাদেরকে সবাইকে বিজয়ের মাসের রক্তিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি না জন্মালে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম না। আমরা স্মরণ করছি আমাদের 30 লক্ষ শহীদকে, আরও স্মরণ করছি 2 লক্ষ মা বোনকে, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সুপ্রিয় উপস্থিতি, আইডিয়াথন কন্টেস্ট যাত্রা শুরু করেছে গত বছরের 19 নভেম্বর 2019-এ। তার আগে আমরা আইডিয়াথন কন্টেস্টটি কেন আয়োজন করেছি সেটা একটু বলতে চাই। আপনারা জানেন যে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন ঘোষণা করেছে তখন থেকেই ইনোভেশনে সরকার জোর দিয়েছে এবং প্রথমবারের মতো 2011 সালে সরকার ইনোভেশন ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করে, যেটি তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ থেকে দেয়া হয়। সেই প্রথমবারের মতো একটি ইনোভেশনের জন্য সর্বোচ্চ 20 লাখ টাকা করে সরকার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং এটাতে ব্যাপকভাবে আমাদের ইনোভেশন সেক্টরটি উপকৃত হয়েছে। আমি তখন সেই সেক্টরে কাজ করতাম, আইসিটি ডিভিশনে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট থেকে শুরু করে অনেক শিক্ষকবৃন্দ আমাদের এই আইসিটি ডিভিশনে ইনোভেশন ফান্ডের জন্য আবেদন করেছেন এবং তারা পেয়েছেন। এটার মাধ্যমে একটি ইনোভেশনের জন্য হাইপ তৈরি হয়েছে। এটির মাধ্যমে একটা ব্যাপক একটা সেন্সিটাইজেশন হয়েছে। সরকার যেটি চাচ্ছিল যে ইনোভেশনের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক একটি প্রণোদনা দিয়ে এই ক্ষেত্রে একটি সেন্সিটাইজেশন তৈরি করা, সেই ক্ষেত্রে সরকার সেটি করতে পেরেছে। এরপরে যেটি এসছে সিনারিওতে সেটি হচ্ছে আমরা দেখেছি যে ইনোভেশন নিয়ে আসলে শুধু কাজ হচ্ছে, কিন্তু স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমের জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ পরিকল্পনা দরকার, যেটি আমরা পেয়েছি আমাদের আইসিটি উপদেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়ের কাছ থেকে। তার নির্দেশনায় এবং দক্ষ পরিচালনায় আমরা 2016 সালে আইডিয়া প্রজেক্টের যাত্রা শুরু হয়েছে, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমি। আপনারা জানেন স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমকে ডেভেলপ করার জন্য এবং এই কালচারটাকে একটা লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমাদের পাইপলাইনে যাতে প্রচুর এন্টারপ্রেনার তৈরি হয় যারা এটি নিয়ে কাজ করবে, সেটি করার জন্য এই আইডিয়া প্রজেক্টের যাত্রা শুরু। এবং এখান থেকে পুরো যত রকমের সেবা একটি স্টার্ট আপকে দেওয়া সম্ভব, একটি স্টার্ট আপকে দেওয়া উচিত, সেটি দেওয়া হয়। এবং আপনারা জানেন যে এখানে আমরা এই পর্যন্ত 158টি স্টার্ট আপকে এখান থেকে প্রিসিড ফান্ড দিয়েছি এবং গত বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড অনুমোদন করেছে, যেটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় এখানে আছেন। সেটা থেকে আমরা 1 কোটি টাকা সিড স্টেজে 1 কোটি টাকা এবং গ্রোথ স্টেজে 5 কোটি টাকা দিয়ে থাকি। এর বাইরে আমরা স্টার্ট আপদের জন্য যে কেন আইডিয়াথন কন্টেস্টে আয়োজন করা হয়েছে সেটি হচ্ছে দেশের বাইরে আমরা তাদেরকে পাঠাতে চাচ্ছি, তাদেরকে সেটার সাথে পরিচিত করানোর জন্য এই জন্য এটি আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবং এই ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যিনি সহযোগিতা করেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং এরপর হচ্ছেন আমাদের টিনা জাবিন, যিনি এখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেডে আছেন। ওনাদের সহযোগিতায় এবং ওনাদের নির্দেশনায় আমরা এটি করেছি। এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে 2019 সালের নভেম্বর মাসে, যেটা আমরা বলেছি। এবং ফলশ্রুতিতে এরপর আপনারা পুরোটাই শুনেছেন যে 19 সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করেন আমাদের এই কন্টেস্টটি। 21 নভেম্বর শেষ তারিখ ছিল এটি আবেদন করার এবং আমরা টোটাল 147টি অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি। 2টো স্ক্রিনিং হয়েছে আমাদের এবং 2টো জাজিং সেশন হয়েছে। 2টো স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে আমরা 3147টি অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমরা 389টি অ্যাপ্লিকেশন প্রাথমিকভাবে বাছাই করেছি, আমাদের সম্মানিত জাজেসরা বাছাই করেছেন। এরপরে আমরা যেটি করেছি সে 389 থেকে আমরা 118টি অ্যাপ্লিকেশনে এসছে। 118টি থেকে চূড়ান্তভাবে 2টো জাজিং সেশনের মাধ্যমে আমরা আজকে 30টাতে এসেছি এবং সেই 30টা থেকে টপ 5 আমরা নির্বাচিত করেছি। সো এই হচ্ছে পুরো জার্নি। আপনাদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার এবং কোরিয়া ইনভেনশন প্রমোশন অ্যাসোসিয়েশন, আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং উপপ্রকল্প পরিচালক মহোদয়, বিশেষভাবে আমাদের সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং আইডি মহোদয়, যাদের সর্বত সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এই আইডিয়াথন কন্টেস্টটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। উপস্থিত শুধু আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কন্টেস্টেন্টদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা দীর্ঘদিন আমাদের সাথে এই প্রজেক্টে থেকে এটাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। আশা করি যারা এখানে টপ 5 হবেন তারা 6 মাসের যে ট্রেনিং এবং ইনকিউবেশন পাবেন দক্ষিণ কোরিয়ায়, তারা সফলতার সাথে সেটি সম্পন্ন করবেন এবং বাংলাদেশের জন্য
প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ে আসবেন, আমাদের জন্য সফলতা নিয়ে আসবেন এবং দেশে প্রচুর ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আপনারা করবেন, যার মাধ্যমে আমরা প্রচুর জব ক্রিয়েশন হবে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আওয়ার অনারেবল হিজ এক্সেলেন্স অ্যাম্বাসেডর অ্যান্ড দ্য representatives of KPC and KAIPA for their wonderful support throughout the journey. I want to convey my heartfelt thanks and gratitude to the authority of Ministry of Justice. Without their help, it won't be possible. Thank you so much for coming here. Thank you. Thank you, RHM Alaul Kobir. Ladies and gentlemen, at this moment, an audio visual on the whole journey of IdeaThon contest will be shown on screen. At this stage, I'd like to request our special guest, Ms. Tina Zabin, Managing Director, Startup Bangladesh Limited, to deliver her speech. Thank you very much. Good morning, everybody. Assalamu alaikum. With the permission of the chair, may I deliver my comments in English, please? Thank you. First of all, a huge congratulations to all the contestants who were in the final round. I had the opportunity to see all the pitches, and every one of them were actually very good. And then, of course, a big big congratulations to the top 5 contestants who will get the opportunity. Actually, it's an opportunity of a lifetime to go to South Korea, which is kind of like the happening place for frontier technology and accelerators and incubators in Asia, and you get the opportunity to go there and experience the process of from making your ideas, to making your prototypes, trademark, business models, and whatnot. So, huge thing. I think that once you go there, you will see how big that is. So, a huge congratulations to all of you guys. Of course, a big thanks goes to our chief guest, our very dynamic and very, very committed. We all call him the guardian angel of Bangladesh startup ecosystem, and that is our Honorable State Minister, ICT Division,
Mr. Zunaid Ahmed Palak MP. Without him, without his steadfast commitment and push, we would not be here. And I know that because I have seen it for the last 4 years. So, sir, thank you so much. Thank you. I would like to thank our guest of honor, His Excellency, Ambassador of Korea. Thank you, sir. And then also our special guests who are here joined with me here. Thank you very much, because without the support of the full division, IDEA project, BCC, we have Executive Director of BCC here, we have the Senior Secretary of ICT Division, also the Chairperson of Startup Bangladesh Limited. Without all of their support, without the team, without the ICT Village, we would not be here. So a huge thanks, and also to the jurors that, with this journey, something has started, which is, our startups will go to other countries and make their marks. So, the people who are going to go to Korea, South Korea, all the startups, this is just the beginning. I just wanted to, share a few comments, and I'll be very brief, and that is, the 5 startups, you are going there, but this is not thesis, this is not a semester class, this is actually real life experience. So, you would be challenged, there would be uncertainties. You can talk to Shofiul and Tania, because they were the pioneers who went there and actually initiated, sowed the seed of what's happening today. Talk to them and see how difficult it was for them to make it to South Korea. I have seen their journey, I have heard about it, so make sure that you are ready for it. If you're not ready for that journey, don't go. Okay? This is not a tour. So, be very ready to take the risk, to fail, and then, stand up again. Okay? And always remember, you are not representing your startup only, you are representing Bangladesh. Okay? So always remember that whatever you do, whatever you say, however your results are, it's not just your startup, your country is being represented to the whole world. And always, keep that in mind. With that, I would like to kind of conclude, and a very short thing about Startup Bangladesh Limited, because I know there are a lot of people who are listening outside this room. Startup Bangladesh Limited is a venture capital fund which has started with very generous allocation of 500 crore from our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. And obviously it has been conceived by the visionary leader, our ICT National Advisor, Mr. Shajib Wajed, and it's being spearheaded by our very dynamic ICT State Minister, Mr. Zunaid Ahmed Palak. So this is a fund which is a venture capital fund. We are going to do equity, quasi-equity type of investment through co-invest, fund of fund, asset management, and a variety of funding mechanism. This is not like a grant platform. So just remember that this is not for all startups. We do go through a very, very rigorous deal screening. And at the end, through our investment selection committee and our board, the startups are getting selected. So I would like you guys to check it out. Info, and if you have any pitch that you want to submit, you can contact us. info@startupbangladeshvc.bd.gov. You can send your pitches, and we will look through our deal screening team and get back to you guys. But again, to conclude, to all our top winners, go and show that you are the Royal Bengal Tigers. Thank you. Thank you, Mr. Nazabin, for your valuable speech. At this moment, I would like to request our special guest, Mr. Syed Almas Kabir, President, Bangladesh Association of Software and Information Services Basis, Bangladesh, to deliver his speech. Chair of our
award giving and closing ceremony, Mr. Mujibul Haq. Chief guest of today's ceremony, our Honorable State Minister, Mr. Zunaid Ahmed Palak MP. Guest of honor of today's program, Honorable Senior Secretary, Mr. N.M. Ziaul Alam, and His Excellency, Mr. Lee Jang-keun, Honorable Ambassador of South Korea to Bangladesh. Special guests, Mr. Parthopratim Deb, Executive Director, Bangladesh Computer Council, Mr. Park from KPC, and Ms. Tina Jabin, MD and CEO of Startup Bangladesh Limited. A very good morning to you all, and assalamu alaikum, and a very big congratulations to all the winners and all the contestants of IdeaThon. So again, this is a celebration. So once again, I'm very, very happy to be here among the winners, among the contestants. I was lucky, I was privileged to be one of the members of the jury board. And of course, I also have seen lots of brilliant ideas, lots of innovative ideas, and the zeal that I have seen in you was very, very commending. And it really made me very, very proud that the young generation of Bangladesh is truly energized and helping us drive through that roadmap of digital Bangladesh that our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has shown us, has dreamt about. So thank you very much once again in helping us achieving that digital Bangladesh dream. I am representing the industry, and I know the difficulties of the startups. And I have seen how startups can struggle and how many startups can fail also. But mostly they fail because of the lack of business plan, the lack of having some innovative, bright ideas. Sometimes they are just copies, and sometimes they are out of context, just copied from some other place, and try to replicate in Bangladesh's society, which actually does not really fit here. But all of you that I have, as I said, I was one of the jury members, all of you were wonderful, and all of you have shown us many, many engineers and ideas, innovative ideas, solving our common problems in a very new way. So this is, again, makes me very, very happy. So as I was saying about startup companies, the new entrepreneurs, they face the biggest challenge of access to finance. That is the biggest challenge. We can have bright ideas, we can have lots of good ideas and maybe a very good business plan as well. But if we do not have the capital, if we do not have the finance, if we do not have the investment, we really cannot get forward. So thankfully, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and our Honorable Advisor, ICT Advisor, Mr. Shajib Wajid, they thought about this Startup Bangladesh, and our very, very dynamic, I always say our captain of our industry, our State Minister, Mr. Zunaid Ahmed Palak, believed in that, and this Startup Bangladesh is there to help the startup cultures, and I really cannot thank enough to the government about this, making this venture capital company for the startup entrepreneurs. Government also has another fund that I must tell you. It's called the Entrepreneurial Support Fund. It's called the ESF. It is a program. It's not an equity fund. It's a loan. It's a soft loan for entrepreneurs, and it is dispersed through ICB. And the fund is managed by the central bank, Bangladesh Bank. So that is also another option. But grooming these and how you want to, or how you have to approach these opportunities, the Startup Bangladesh or ESF, or if you want to go to a bank or to another investor, maybe an angel investor, how do you go there? How do you prepare yourself? So these are the, this competition, I'm sure, made you prepared to how to pitch your ideas, how to pitch your company to the investors. And this will definitely help you in the long run, I'm sure. And this
immense opportunity, wonderful opportunity for those who are going to South Korea will be wonderful, will indeed be a life-changing opportunity, and I really look forward when you come back and you apply those experiences, apply those knowledge that you gather in South Korea, in Bangladesh's startup culture, in Bangladesh's ICT industry, and take your ideas forward, take your companies forward. So that's wonderful. I just want to advise one little thing, that whenever you or other new entrepreneurs, whenever they come up with ideas and services and product ideas, please try to use the frontier technologies. Because as you know, this COVID pandemic has accelerated the fourth industrial revolution, which we have been thinking for the last couple of years that, okay, fourth industrial revolution will come to Bangladesh maybe in 3 to 5 years. It will actually now come within the next couple of years, full-fledged. So you really have to be very, very ready with the skills of the technologies required for the fourth industrial revolution, technologies like blockchain, technologies like robotics, artificial intelligence, big data, and so on. So please use those technologies, and I'm sure if you do that, then you will be always one step, or actually 2 steps ahead of your competition. So that is, very, very important. I just want to end my speech with my gratitude towards South Korea. Thank you very much, sir. Thank you for helping us. And as you know that we have already started assembling Samsung mobile phones here, high-end Samsung mobile phones here. We will be starting assembling Hyundai cars in Bangladesh. And I really look forward to other big giants of South Korea like LG and Daewoo. They would also come here and they start their assembling and manufacturing. And not only that, we really look forward to the R&D centers, to the development centers, and they should come and tap into our skill pool, our wonderful, skilled human resources that we have. The last thing that I want to say about BASIS. BASIS, as you know, is the premier ICT association in Bangladesh. We have over 1,600 member companies, ICT companies, and I welcome all of you to become BASIS members. We also have a startup, we call it a growth ecosystem, through which we help the startups. And I'm sure if you come and become a member, you will enjoy lots of benefit over there. So thanks again. Once again, a big congratulations to all of you. Thank you, Mr. Syed Almas Kabir. Now, I would like to request our special guest, Mr. Sang-won Park, Director, Korea Productivity Center, South Korea, who is present in this program through online, to deliver his speech. 안녕하십니까. 한국생산성본부 박상곤입니다. Greetings to all honorable members in Bangladesh. I am Sang-won Park from KPC. 먼저 G-SEN 아이디어톤을 이끌어주시고 많은 지원을 해주신 ICT Division State Minister Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, Senior Secretary Mr. NM Ziaul Alum, Executive Director Mr. Pato Protim Deb, Project Director Mr. Soryad Mojibur Haq, Startup Bangladesh Ms. Tina Jeben, 주한 방글라데시 이장근 대사님과 김철상 참사관님께 감사의 말씀을 드립니다. I'd like to begin by expressing my gratitude to Honorable State Minister Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, Senior Secretary Mr. NM Ziaul Alam, Executive Director Mr. Pautha Pratim Deb, Project Director Mr. Syed Mojibur Haq, Startup Bangladesh Ms. Tina Jabin, and Ambassador Jang-keun and Councilor Kim Chol-sang from the Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh for having overseen and provided tremendous support towards G-SEN IdeaThon. 2019년 대한민국 코엑스에서 체결한 방글라데시 IDA와 대한민국 법무부, 한국생산성본부 간의 업무 협약이 코로나19로 잠시 멈춰져 있다가 2020년 방글라데시 정부의 아낌없는 지원과 G-SEN 아이디어톤 멤버들의 열정적인 노력으로 총 3,147개 팀이 참가 신청을 하였고 3차 심사까지 안전한 방역관리와 공정한 심사를 통해 우수한 5개 팀을 최종 선발하기까지
재능 있고 우수한 아이디어가 많은데 오직 5개 팀만을 선발하는 것에 많은 어려움과 아쉬움이 있었다고 전달받았습니다. Our MOU, which was agreed and signed at COEX Korea in 2019, had been paused due to COVID-19. However, it's been informed that with the tremendous support of the Bangladesh government and the passionate efforts of GSEN IdeaThon members, over 3,000 teams applied for this event. And through safe quarantine management and fair screening up to the third round, the final selection of the 5 excellent talented teams have been finally selected. I'm also aware that so many young and excellent ideas were received, and the final selection was very tight. 2020년 GSEN 아이디어톤 최종 선발에 아쉽게 탈락한 스타트업들은 포기하지 말고 아이디어를 더욱 보완하고 발전시켜 다음 기회에 만날 수 있었으면 합니다. Startups that were unfortunately unable to make their ways to the final selection of the GSEN IdeaThon 2020, I really hope that they can further develop their ideas so that they may be able to see them. We might be able to see them again at the next opportunity. 더불어 600대 1의 경쟁률을 거쳐 선발된 우수 인재 5개 팀의 자긍심과 책임심을 부탁드립니다. And to the final 5 teams, we are really proud of you, and we hope you to take both pride and initiative in the process of upcoming events. 오늘 KBC는 최종 선발과 기념 행사에 코로나19로 아이디어톤 폐회식에 직접 방문하지 못하고 온라인으로 참석하고 있어 많은 아쉬움이 있습니다. Today, we find it unfortunate that KPC is not able to attend their in-person due to COVID-19. 이 아쉬움을 방글라데시 스타트업 연수단이 성공적인 한국 생활을 할 수 있도록 준비하여 우수 인재 5팀이 한국 입국부터 방글라데시로 귀국할 때까지 안전하고 불편함이 없도록 스타트업 연수단을 지원하겠습니다. However, we will turn this regret to hope, and we prepare as such so that the 5 Bangladesh talented teams will not have any discomfort in their time in Korea. And the Bangladesh startups can live safe and successfully in Korea from their entry to their return to Bangladesh. 대한민국은 ICT 사업에 많은 시행착오와 성공 경험을 가지고 있습니다. 근본 GSEN 아이디어톤에 선발된 무한한 잠재력을 가진 방글라데시 스타트업 인재들은 대한민국의 다양한 분야의 사업 모델, 네트워킹 및 사업 매칭 등을 경험하게 될 것입니다. And 6 months after when the project is finalized, I am confident that the Bangladesh startups will have taken opportunities to take their business models to the next level. 그리고 프로젝트가 마무리되는 6개월 후에는 참여자들의 사업 모델을 한 단계 스케일업 할 수 있는 기회의 장이 될 것을 확신합니다. Korea has many trials and tribulations as well as successes and experiences in ICT business. The Bangladesh startups who have been selected for this GSEN IdeaThon will come to know the business models, networking, and business matching in various fields of Korea. 또한 GSEN 아이디어톤의 첫 번째 원정대로서 선발된 인재들은 대한민국 스타트업 연수단 경험을 기반으로 기업가 정신과 통찰력을 갖춘 방글라데시 ICT 차세대 리더로 성장하게 될 것을 믿어 의심치 않습니다. In addition, there is no doubt that these talented startups, as the pilots of expedition of GSEN IdeaThon, will stay influential for the next generation of ICT leaders in Bangladesh, with entrepreneurship and insight equipped with the experience of Korean startups and investment ecosystems. 대한민국 현재 벤처 유니콘 기업의 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 과거 1세대 유니콘으로 불리며 성장했던 기업들은 이제 제2, 제3의 유니콘의 탄생을 위해 엑셀러레이터가 되기를 주저하지 않습니다. Korea is showing explosive growth of venture and unicorn companies. Companies that grew up to be called the first generation unicorns do not hesitate to become accelerators for the birth of the second and third generation unicorns. GSEN 스타트업 연수단을 통한 대한민국의 스타트업과 방글라데시 인재들 간의 상호 교류 및 네트워킹의 귀한 경험들이 참여자들의 스타트업 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 밑거름이 되기를 희망합니다. We hope that the valuable experiences of interaction and communication between Korean startups and Bangladesh startups through GSEN IdeaThon will serve as the foundation for raising the scale of startups for both parties. 더불어 여러분이 방글라데시 ICT 차세대 리더로 성장함은 물론 후배들을 위한 엑셀러레이터로
방글라데시 스타트업의 성장 및 일자리 창출을 위한 위대한 도전의 여정을 이어나가길 희망합니다. We'd like to take one step further and lay the foundation for unicorn enterprises and see them through M&As in the long run, and to create a place for mutual growth between the two countries. 마지막으로 G7 아이디어톤의 성공을 위해 많이 힘써준 미스터 주나이드 아하메드 팔락 MP 장관님과 프로젝트 멤버들, 특히 시니어 컨설턴트 미스터 알라울과 PC 엑스퍼트 타니아 초우드리, 슈어피올 알람에게 다시 한번 깊은 감사를 드립니다. Once again, and lastly, I'd like to express my gratitude to Honorable State Minister Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, IdeaThon members, the Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh, and extended gratitude to Senior Consultant Mr. Alal Kabir, our partner Tanya Chaudhary and Shafiul Alam for all your hard work for the success of G7 IdeaThon. 감사합니다. Thank you. Thank you, Mr. Sangon Park, for your valuable speech. At this stage, I'd like to request our special guest, Mr. Parthopratim Dev, Executive Director and Additional Secretary, Bangladesh Computer Council, ICT Division of Bangladesh, to deliver his speech. আইডিয়াথন কন্টেস্টের সমাপনীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, আজকের গেস্ট অব অনার হিজ এক্সেলেন্সি অ্যাম্বাসেডর অফ কোরিয়া মিস্টার লি জ্যাং-কেউন, বিশেষ অতিথি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম, মিস্টার স্যাঙ্গন পার্ক, ডিরেক্টর কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার দক্ষিণ কোরিয়া, হু ইজ ভার্চুয়ালি কানেক্টেড উইথ আস, জনাব আলমাস কবির, সভাপতি বেসিস, মিস টিনা জেবিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড, ও আজকের অনুষ্ঠানের সুপ্রিয় সভাপতি সৈয়দ মুজিবুল হক, প্রকল্প পরিচালক আইডিয়া প্রজেক্ট, এবং এখানে উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতি স্টার্ট আপ বৃন্দ, ইন্ডাস্ট্রি থেকে আগত বিভিন্ন সম্মানিত সভ্যবৃন্দ, সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, সুপ্রিয় গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ এবং ভার্চুয়ালি যারা এই প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, তাদের সবাইকে আমি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শুভ সকাল, গুড মর্নিং, মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড হ্যাপি হলিডেজ। বক্তব্যের শুরুতে আমি স্মরণ করছি আমাদের স্মরণকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার বদৌলতে আমরা এই মানচিত্র পেয়েছি। আমি আরও স্মরণ করছি 30 লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা যারা শহীদ, 2 লক্ষাধিক মা বোন যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি। আরও স্মরণ করছি 75-এর 15ই আগস্টে এবং 3রা নভেম্বর যারা ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন সহ এ পর্যন্ত আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই ডিজিটাল বাংলাদেশের যিনি আমাদেরকে এই রূপকল্প দিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যার বদৌলতে আমরা আসলে 2008 সাল থেকে আমরা যদি 2020-2009 থেকে আমরা যদি অঙ্কের হিসাবে দেখি তখন দেখছিলাম যে আমাদের 2008-এ আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল $634 মার্কিন, আজকে এটা 2000 প্লাস মার্কিন ডলার, 3.25 টাইমস আমাদের উল্লম্ফন হয়েছে। এটা তো শুধুমাত্র যদি আর অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেই আমাদের যে
গুণগত উন্নতি হয়েছে, তার মধ্যে একটি জিনিসই আসলে ড্রাইভার হিসাবে কাজ করেছে, সেটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। এই ডিজিটাল বাংলাদেশের কারণে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এবং আজকে আসলে একটি মানে খুব আমাদের জন্য একটি স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন, এই অর্থে যে আমাদের এই প্রতিযোগিতার মাঝখান থেকে যারা 5 জন বিশেষভাবে জয়ী হয়েছে, তারা একটা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং আমাদেরকে পরিচিত করে দিচ্ছে যে বাংলাদেশ উইল বি দ্য নেক্সট ইনোভেশন হাব। এবং তারা 6 মাসের মেন্টরিং এবং গ্রুমিংয়ের সুযোগ পাবে। ওখানকার যে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট যারা আছে, তাদের সাথে সুযোগ পাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটি, তাদের যেই প্রোডাক্টটা হবে এই গ্রুমিংয়ের ফলে, ওই প্রোডাক্টটা কোরিয়ান গভর্নমেন্টের সহায়তায় তারা প্যাটেন্ট এবং কপিরাইট পাবে। এর মাধ্যমেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে উন্নীত হবে। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কোরিয়ান গভর্নমেন্টকে, কোরিয়ান গভর্নমেন্টের বিশেষত মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস, KIPA, কোরিয়ান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সহ কোরিয়ান অ্যাম্বাসি সহ সবাইকে, যারা আসলে আমাদের এই টোটাল এই স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমটা গড়ার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন। আর বেসিক্যালি কোরিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু আসলে বেশ পুরনো। বিশেষত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে আমাদের যে প্রথম যেই হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের এই যে বিসিসির নিচতলায় BKIICT, সেটি কিন্তু কোরিয়ার সহায়তায় আমরা স্থাপন করতে পেরেছিলাম। আমাদের ফার্স্ট ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি থ্রু বাংলা গভ প্রজেক্ট, সেটিও কিন্তু কোরিয়ার বদান্যতায় আমরা করতে পেরেছি। আমাদের আরেকটি প্রজেক্ট ছিল আমাদের গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান, তার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ সরকারের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে পেরেছি, এবং একই সাথে 9টি পৌরসভা এবং একটি সিটি কর্পোরেশনে আমরা ডিজিটাল সার্ভিস, 5টা ডিজিটাল সার্ভিস কিন্তু আমরা দিতে পারছি। এটির সুফল কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। আমাদের আরেকটি প্রকল্প ছিল ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী, সেটিতে এটি ছিল কোরিয়ান টেলিকম এবং IOM এখানে যৌথ সহায়তা আমরা করেছি। সেখানকার মহেশখালীর মতো একটা প্রান্তিক দ্বীপের মানুষকে ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনে আনার জন্য এই 4টা প্রজেক্ট আমরা করেছি। এবং আগামীতেও কোরিয়ানদের সাথে আমরা যে বাকি যে 329টা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেখানে কিভাবে আমাদের এই ডিজিটাল সার্ভিসগুলো করা যায়, আমরা সেই নিয়েও কাজ করছি, এবং কোরিয়ান গভর্নমেন্ট এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করছেন। আমি আর খুব বেশি কথা বাড়াচ্ছি না। আমি আবারও এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তরফ থেকে। এবং বিজয়ী যে 5 জন, তাদের অন্যান্য বক্তারাও বলে গেছেন যে তারা কিন্তু আসলে আমাদের বাংলাদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, এবং বাংলাদেশের তারা রাখবে এই মানে বিশ্বাস রেখে আগামীতে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি, এবং বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now, I'd like to request guest of honor of today's program, Mr. N.M. Ziaul Alam, PAA, respected Senior Secretary, ICT Division of Bangladesh, to share a few words with us. Honorable Chief Guest of today's program, that is the closing ceremony of IdeaThon contestant. The special guest of honor, Honorable Ambassador of Korea, Mr. Jang-keun. Special guests, dear participants, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to pay my heartfelt thanks to the organizer for this arrangement, that is the unique arrangement of today's program, that is the closing ceremony. And of course, সর্বপ্রথম আমি
গভীর এবং বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি, এবং সবাইকে জানাচ্ছি মুজিব শতবর্ষের শুভেচ্ছা। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, যিনি আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন এবং এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছেন তার সুযোগ্য পুত্র, দি ফেমাস আইটি গ্র্যাজুয়েটস এবং আমাদের অ্যাডভাইজার অব দি আইসিটি মিস্টার সজীব আজাদ। এবং আমরা এমন একজনকে নেতৃত্বে পেয়েছি যিনি নিজের অবস্থান এবং নিজের প্রটোকল এটাকে ঊর্ধ্বে রেখে আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, আজকের এই আয়োজনের মাননীয় প্রধান অতিথি। I'd like to pay our heartfelt thanks to South Korea for their continuous support in our ICT sector, especially the ambassador, today's guest of honor, Mr. Jang-keun, for his continuous support to us in the sector. And by this time, actually, Mr. Ambassador is very good friend of us and very familiar to the ICT family. So thank you, Mr. Keun, for your continuous support. আমরা আমাদের বাংলাদেশের ডিজিটাইজেশন নিয়ে আমরা গর্ব করি। আমরা একটা শূন্য অবস্থান থেকে শুরু করেছিলাম, এখন এটার অনেক পরিধি বেড়েছে। আমরা যখন চাকরি শুরু করি তখন কিন্তু অ্যানালগ সিস্টেমে ছিলাম, টোটালি অ্যানালগ ছিল, কিন্তু আমরা চেঞ্জ করেছি। আমাদের ব্যুরোক্রেসিতে এখন চেঞ্জ হয়েছে, আমাদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় চেঞ্জ হয়েছে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনা অনেক পরিবর্তন আসছে। অ্যানালগ থেকে আমরা ডিজিটাল হয়েছি, সামনে আমাদের অনেক পথ আছে, আমরা ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির দিকে যাচ্ছি। অর্থাৎ এই চেঞ্জগুলোর সাথে আমরা কিন্তু খাপ খেয়ে নিয়েছি। আমি মনে করি এই প্রজন্মে যারা আছেন, যারা আমাদের সামনে বসে আছেন, যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের সকলেরই সেই সক্ষমতা আছে, পরিবর্তনের সাথে তাদেরকে কাজ করার সক্ষমতা আছে, মানসিকতা আছে এবং সেভাবে কিন্তু তারা গড়ে উঠেছেন। আমি মনে করি এই যে আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, যারা এখানে তরুণ প্রজন্ম আছে, তারা যদি আইটি সেক্টরে এই ধরনের কাজের সঙ্গে তারা যদি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে, আগামী দিনে বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন যে 2041 আমাদের উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় আমরা সামিল হব, সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা দখল করে নিতে পারব। এবং আজকে যারা এখানে কম্পিটিশন করেছেন, বিভিন্ন টিয়ার পেরিয়ে এসে একদম সাকসেস হয়েছেন, যারা জয়ী হয়েছেন, তারাই কিন্তু পারবে এবং সবাই পারবে। যারা অংশগ্রহণ করেছে তারাও পারবে এবং যারা জয়ী হয়েছে তারা পারবে, কারণ তাদের সামনে কিন্তু একটা উন্মুক্ত জগৎ আছে, যেই জগতে বাংলাদেশ যেতে চায় সেই স্বপ্নের কাণ্ডারি কিন্তু তারাই হবে। তো আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে যারা অংশগ্রহণ করেছে এবং যারা জয়ী হয়েছে তাদেরকে। আমি মনে করি যে এটি শুধু আমাদের যে স্টার্ট আপ যারা এখানে কাজ করেছে তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নে কাজে লাগবে সেটি নয়, যেটি আমরা জানি যে তারা কিন্তু বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য একটা বিশাল দায়িত্ব হাতে নিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আমি এই জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদেরকে, যারা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা জয়ী হয়েছেন, যারা আগামীতে কোরিয়া যাবেন এবং সেখানকার যে মেন্টরশিপ আছে সেটা নেবেন এবং তাদের প্রোটোটাইপগুলোকে আরও বেশি ডেভেলপ করে বিজনেস মডেল নিয়ে যাবেন এবং তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হবেন, নিজেরা এন্টারপ্রেনার হবেন এবং চাকরি দেবেন। আমি আজকের এই আয়োজনের জন্য আবারও প্রকল্প পরিচালক আইডিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আজকের সভাপতি, এবং বিসিসিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্টার্টআপদেরকে একটা উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার জন্য। আর যারা অতিথি হিসেবে আজকে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে আজকের প্রধান অতিথি মহোদয়, গেস্ট অফ অনার এবং অন্যান্য অতিথি যারা আছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir, for your valuable speech. At this moment, I'd like to request guest of honor of today's program, His Excellency Lee Jang-keun, Ambassador, Embassy of Republic of Korea in Bangladesh, to share a few words with us.
Assalamu alaikum. Kemun achen. Very good morning to you all. And distinguished guests and ladies and gentlemen, I'm very pleased and honored to be here in this very meaningful and important occasion. And for this, I'd like to really express my sincere gratitude to Honorable State Minister Zunaid Palak for inviting me here today. And I also would like to thank other colleagues in the ICT division who made this event possible, especially Senior Secretary Jiul Alam and also Executive Director Partha Prime Deb and Mr. Syed Kaber, the President of the BASIS, and Tina Javen, the Managing Director of Startup Business Limited, and also Mr. Mujibur Haq for making today's event happen. And more than anything else, I'd like to express my deep appreciation to Mr. Park Sang-gon, who is joining us from Seoul online. And thank you for your efforts to collaborate in an innovative way in the collaboration between Bangladesh and Korea. And distinguished participants and ladies and gentlemen, I first would like to extend my sincere wishes to you all to stay strong and safe in this very unprecedented, difficult time caused by the corona pandemic. The very thing we are here today, we are gathered, shows our this courage and big willingness to overcome and also to fight against this unprecedented historic pandemic. And I very honor your presence here, and I'm very glad to be here with you in this difficult time. And also today, I'm very happy to witness here the growing and solid partnership between Korea and Bangladesh through this wonderful joint initiative aiming at providing and also promoting foundation for the frontier startups in Bangladesh. I'd like to also extend my heartfelt congratulations to the 5 very talented startup teams, 10 people who were chosen from very rigorous and also very competitive selection process with more than 3,000 competitors. I was very impressed by the many talented Bangladeshi youth who have come up with so many innovative ideas through the several month-long IdeaThon competition. As was mentioned by previous speakers, those top 5 startup team will soon travel to Korea and work with Korean partners and experts for 6 months. And Korea is very excited to work together with them and share insights on various startup project opportunities. Through the Korea Productivity Center, we will fully support them throughout the whole process of business training, consulting, and networking for the next 6 months in South Korea. With this meaningful opportunity, I do hope each startup team can bring innovative ideas for realization. I believe the individual participants have their own inspiring plan and thoughts to commence a business, and our 2 governments will help those competitive business plans to be commercialized in the real market. This initiative will also bring a substantial benefit in that the 5 selected teams would share their knowledge and experience with other Bangladeshi startups when they return home after 6 months, which will create a virtuous cycle in the startup ecosystem in this country. They will also motivate many aspiring young entrepreneurs in Bangladesh to develop new business ideas and enable startups to bring in fresh foreign investment. I'm sure that this project would make a very meaningful contribution to the realization
of the vision of digital Bangladesh, and also the vision of the Honorable Prime Minister to make this country to graduate from the LDC status by 2024 and become an advanced country by 2041. I'm very pleased that we could launch this new partnership in a very meaningful year for the Bangladesh people. The Shoto Bosho, the Mujib year, the centenary birth of the father of the nation, the great leader of Bangladesh. When these 5 teams come back to Bangladesh next year, we will also celebrate together the 50th anniversary of the independence of this country. So, distinguished participants, ladies and gentlemen, Korea is very proud to have been a close friend and strong partner of Bangladesh through the journey of its development for the past 5 decades. And we will remain as even stronger and deeper partner in the decades ahead. We have many similarities, commonalities, and geographically, historically, and culturally. And such commonalities will provide a very fertile ground for strengthened cooperation for the future between us. Innovation will open and bring the bright future of Bangladesh, and the young generation will be the prime source of the innovation. The very reason why I see the future of Bangladesh is very bright is that it is full of young people with full of innovative ideas. As you see today, it's not only just 5 teams and 10 people, but those 3,100 participants in this IdeaThon contest. Korea is very happy to be a partner of Bangladesh in its journey for achieving its grand dream. And I wish very good luck to all participants. And also, these participants will be future entrepreneurs and also other aspirants to become entrepreneurs in the future, especially the young people. Once again, I'd like to express my great appreciation to the ICT division for organizing this wonderful ceremony and organize this very innovative the plan and joint initiative with Korea. And Joy Bangla, Joy Korea, and Joy Bangladesh-Korea relationship. Thank you very much. Onek Punnobat. Thank you, sir. Now it's time for us to hear from our mentor who is leading from the front and has been working relentlessly for the construction of digital Bangladesh and development of ICT industry in fulfilling the dream of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and implementing Vision 2021 and Vision 2041 of the government. I'd like to request our chief guest, Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, Honorable State Minister, ICT Division, to deliver his valuable speech. Today's chair of this event, Mr. Soyed Mujibul Haq, Project Director of Innovation, Design and Entrepreneurship Academy. Today's guest of honor, His Excellency Ambassador of Korea to Bangladesh, my good friend, Mr. Lee Jang-keun. Guest of honor, respected Senior Secretary of ICT Division, Niaz Muhammad Ziaul Alam. Special guest, Executive Director of Bangladesh Computer Council, Partho Pratim Deb. President of BASIS, Soyed Almas Kabir. Managing Director of Startup Bangladesh Limited Company, Tina F. Zabin. And Director of Korea Productivity Center, Mr. Sangon Park. Invited guests, DPD of IDEA project, all the participants, friends from media, good morning to you all. First of all, I would like to
pay my homage to father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who gave us freedom and shown us how will be the developed Sonar Bangla in future. Bangabandhu said, we have two greatest wealth in Bangladesh. First, our people, and second, our soil. Even after 49 years of independence, still we are following his philosophy to develop our digital economy. Even during this pandemic, in last 9 months, Honorable Prime Minister, the visionary of Digital Bangladesh Vision, Prime Minister Sheikh Hasina, she is following his father's core ideology for the development of Bangladesh. You have seen and experienced how Honorable Prime Minister Sheikh Hasina using modern technologies to provide food delivery to the citizens, sending money to the workless, homeless people, and also by the proper guidance and the leadership of the architect of Digital Bangladesh, Honorable ICT Advisor, Mr. Sajib Wazir Joy, we have able to provide more than 1,400 services online from the government side to the citizens. We have been able to set up more than 6,000 digital delivery centers from where every month 6 million people are getting digital services. We have able to reduce cost, time, and harassment, and we have speed up the service delivery process. All this happened because of the prudent leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and the proper guidance of Honorable Advisor Mr. Sajib Wazir Joy. And that has resulted our economic growth. Even during this pandemic, we have been able to maintain 5.28% GDP growth till last June 30, 2020. And among the ASEAN and the South Asian countries, we are the second country who have achieved this growth during this pandemic. So this is the strength of our economy, and this is the strength and courage of our future generation. We are really proud and happy to share that South Korea is one of the few countries in the world who recognized us after our independence in 1972. One of the few early countries who actually recognized us and stood beside of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, supported us to develop our economy. In 70s, Korean ready-made garments entrepreneurs came to Bangladesh and started doing business in ready-made garments industry, and from where in last 40 years, now we are the second largest ready-made garments exporter in the world. And following that footstep and this success story, we hope in next 20 years, we are going to be the leader in digital technologies in the world. How Korea developed themselves from agricultural-based or labor-based economy to a digital economy in last 40 years, we are actually following the same path since 2008. When Honorable Prime Minister Sheikh Hasina declared her vision to build digital Bangladesh by 2021, when we are going to celebrate 50 years of our independence, and also during this
year 2020, we are celebrating birth centennial anniversary of Father of Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And in this historic year, we are organizing more than 100 initiatives, different events under the leadership of Honorable Advisor Mr. Sajib Wazir Joy. IdeaThon is one of the most important events for our present and future generation, because we are facing the rapid and massive changes due to fourth industrial revolution, due to COVID-19 situation. So this fourth industrial revolution and COVID-19 situation has changed the world not only for 9 months, but also will have the after effect of this pandemic in year 2021. Even in next 10 to 20 years, we have to adapt with these changes. But Honorable Prime Minister Sheikh Hasina took timely initiatives, and she had the vision for long term, and that is why in last 12 years we have been successfully build our IT infrastructures, and also we have successfully developed our human resources, our main strength of our country, because 70% of our population who are below 35, so they are going to lead our country in next 20 years, and also they are going to transform Bangladesh from labor-based economy to digital economy in near future, like what Korea did in last 40 years. If you talk about our current startups ecosystem, 4 years back, there was no startup ecosystem. If you ask what was the scenario of startup in Bangladesh before 2016, I would say there were a few startups like Bikash, Pathao, Shohoj, or few basis members. They were actually starting, doing business, new innovative solutions. But in last 4 years, by the proper guidance of Honorable Advisor Mr. Sajib Wazir Joy, we have been able to establish Innovation, Design and Entrepreneurship Academy under ICT division. The main target and objectives was to provide all the necessary support to our young innovators, young entrepreneurs, and the new startups. What Mr. Almas Kobir and Tina F. Zabin mentioned about the basic requirements of the startups and entrepreneurs are access to finance, proper mentorship, proper guidance, networking, and patronization from the government side. So these are the 4 basic requirements of any startups anywhere in the world. An honorable advisor inaugurated our first Startup Bangladesh campaign from here, from this place, in 2016. In first year, in collaboration and partnership of BASIS, on that time, I can remember Mr. Shamim Hassan, Ashraf Abid, Mr. Syed Almas Kabir, Opu, and also some other partners, ওই যে ইয়ের নামটা কি ছিল, ওই যে ডিরেক্টর আরেকজন মহিলা, সামিয়া জুবেরি হিমিকা, Sonia Bashir Kobi. I would like to give them our heartiest thanks for starting these initiatives in early stage. An honorable advisor, Sajib Wazir Joy, mentioned in his speech in this place that worldwide trend
of startups is only 10% startups can be successful. 90% startups can be failed. But we have to give our inspiration to young startups and innovators to start their new businesses. Because you all know, we all use Google search engine, we all use Facebook, we all use Apple, Samsung, Microsoft products. But if I ask you, 45 years back, this Microsoft, this IIT giant, or Apple, these conglomerate were startups. If I ask you, 30 years back, Amazon, Google, they were startups. 20 years back, Facebook was startups. But now they are billion-dollar companies. Even some of them are now trillion-dollar companies within just short span of time. In Bangladesh, Pathao, Bikash, Shohod, Sheba XYZ, ShopUp, these were the startup companies 5 to 10 years back. But within 5 to 10 years, now they became billion-dollar company, million-dollar companies. And I would like to wish all of you to your success, because how Shofiul and Tanya started their startup life few years back, now they are in growth stage, and I hope in the revolution of our fishery industries, their IoT devices, their big data and Internet of Things, and the other innovative solutions is going to impact, huge positive impact in our fishery industries in near future. And also, I would like to request all of the participants, you should not be upset and never give up. Though you are not selected in the first 5, though you are not getting the opportunity to go and visit Korea and getting all the facilities from ICT division and Korea from this IdeaThon event, but the other windows are open for you. If you have excellent ideas, if you have prototypes, and if you have the business potential of your products, so definitely you can submit your application before Startup Bangladesh Limited Company, before Idea Academy, to get your necessary financial support, to get the office space from high-tech parks, what we are building in different districts. Even in sub-district level, we have a plan to set up digital service and employment centers in Upojela level. So I would like to request you that we have seen the success stories of Samsung, Hyundai, Daewoo, Kia, many electronics and digital devices and software, gaming applications, communication applications, robotics products are coming from South Korea in recent years. I'm really happy to share that in our journey to build digital Bangladesh, South Korea is one of the most important partners in this journey. From Korea Bangladesh IT Training Center, which is established in our ground floor, and in 2014, we have successfully completed our first broadband connectivity project for the government, and we connected our 64 districts with a single network. And in our secretariat and different ministries, more than 600 Wi-Fi connectivity
we completed, and still in last 6 years, this network is continuing. And also, we have successfully implemented Digital Maheshkhali Island. Last week, I visited Kutubdia and St. Martin. They are also demanding this kind of solution in their islands. So, and I hope we have successfully completed ICT master plan with the help of KOICA, Korean government assistance. And under that master plan, we want to implement few new projects to make Bangladesh a developed country by 2041. And also, recently, we met with the managing director of Samsung R&D Center in Bangladesh, where our talented engineers, more than 500 engineers are working for R&D Center of Samsung, established in Dhaka. And also, I'm a big fan of Samsung. I use Samsung Smart Watch. This is part of my lifestyle. And also, I'm a big fan of Samsung Android phone. And also, I'm really happy to share with you, in 2015, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina gave us instruction to introduce some new policies so that we can attract the foreign investment in digital device sector. We don't want to import the mobile phones or smart televisions or digital devices. We want to assemble, we want to manufacture in Bangladesh and want to export to the globe. And under the proper guidance of Honorable Advisor Mr. Sajib Wazejoy, we had several meetings with the private sector leaders, and we came to a solution that if we could reduce the import duty from 94 components, which are very important for assembling and manufacturing digital devices, then we can actually attract the foreign investment and we can encourage our local investors. And it worked. In last 4 years, 10 mobile phone companies set up their assembling plants. 60% of our mobile phones now are assembling in Bangladesh. And let me share the Samsung story. From next year, Samsung is not going to import a single phone handset. So 100% Samsung phone will be assembled in Bangladesh, and now they're exporting Samsung handset to rest of the world. I'm using Note Ultra 20, which is the flagship model of Samsung, and that is assembled in Bangladesh. So this is how Korean government, Korean people, and the private sector of Korea helping us to achieve the Vision 2021 of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. And we would like to continue. And at the end, I would like to express my gratitude to KPC and the Ministry of Judiciary of Korea and the Embassy of Korea for supporting us to successfully implement this IdeaThon. And this is a 3-year plan. And also I would like to give my heartiest thanks to Mr. Shaikh Shiraz, our great personality who have done fantastic job in agricultural field. He also helped us to make this event successful. And if you look at the slogan of our IdeaThon, it is, let's start you up. So our duty, our responsibility to encourage our young startups to start their business and to provide all the necessary support what they need. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina already allocated 100 crore taka in this fiscal year, and she told us if you need more money, she will give us if we can show her some of the success stories. So I would like to request our young startups, please
make us proud, go and explore the whole world and utilize all the available supports and resources from the government side. Whatever you need, we will be there to support you, beside you. So with this, I just want to tell you that the future is laid on innovation. Those who will be innovative, they will exist during the fourth industrial revolution, after COVID-19 situation. Who will not be able to be innovative and creative enough to adapt with the new normal, they will be in trouble. So let's resolve our local and global problems and explore the opportunities are waiting for you. Be innovative, be creative to make the world a better place. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Joy Korea. May Bangladesh-Korea friendship live forever. Thank you very much for your patient hearing. Thank you, sir, for your insightful words. At this stage, I'd like to request Chair of the program, Mr. Syed Mujibul Haq, Project Director, Additional Secretary, IDEA Project, to deliver his speech. Assalamu alaikum. Good afternoon. Honorable Chief Guest, Mr. Zunaid Ahmed Palak, State Minister of ICT, Honorable Guest of Honor, Mr. Jang-keun, Ambassador to Korea, or Guest of Honor, Mr. Jaul Alam PA, Senior Secretary, ICT Division, Special Guest, Mr. Parthoprotim Deb, Special Guest, Mr. Shangon Park, Special Guest, Syed Almas Kobir, Special Guest, Miss Tina F. Jamin, স্টার্টআপ বাংলাদেশ আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমি যারা উপস্থিত আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা বড় জার্নি ছিল এই স্টার্টআপ বাংলাদেশের আওতায় আইডিয়াথন আয়োজন করার জন্য। এই আয়োজনে আমাদের পার্টনার ছিল যারা, তাদের সবাইকে আমি স্টার্টআপ বাংলাদেশ আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা এই দীর্ঘ জার্নিতে আমাদের সাথে ছিলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই যারা ছিলেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সাথে যে সমস্ত উইনার আছে, 30টি টিম যে উইনার টিম আছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পার্টিসিপেট করার জন্য। যে 5টি টিম সিলেক্ট হয়েছে কোরিয়া যাওয়ার জন্য, যারা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে তাদেরকে আমি আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন এই জার্নিতে সবসময় আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো ছিল সেটাতে মিডিয়া কভারেজ দেওয়ার জন্য আমি জার্নালিস্ট যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে যেহেতু আমাদের এখন একটা বিশাল একটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আছে, আমি সবাইকে খুব বেশি বিরক্ত না করে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের যে একটা জিনিস জাতির পিতা বলেছিলেন, 7 কোটি বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন আছে তাদেরকে কিন্তু দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের যে ভিতরে যে পোটেনশিয়ালিটি আছে সেটা আমরা বহিঃপ্রকাশ ঘটাবো আইডিয়া প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে। আমি যে 5টি টিম উইনার আছে এবং বাকি যে টিমগুলো আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, আমাদের কিন্তু বড় বড় 2টো ইভেন্ট আছে। আমাদের ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্টের আওতায় যে গ্রান্ট দিব, তোমরা সেখানে big.gov.bd-তে আবেদন করবে এবং তোমাদের জন্য 24 আওয়ার্স আমাদের ওয়েবসাইট খোলা থাকে startupbangladesh.gov.bd-তে তোমরা আবেদন করবে। আবেদন করলে কিন্তু তোমরা বাকি 25টা টিম আছে যারা, তারাও যেন আমাদের স্টার্টআপ বাংলাদেশ থেকে ফান্ড পায় সে বিষয়ে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর জয়নিং উইথ আস। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Before starting the prize-giving ceremony, I'd like to announce the names of the honorable judges of IdeaThon contest
who with their prudence and utmost intelligence have selected the top 5 teams of IdeaThon contest. I'd like to give a special thanks to the judges from South Korea, Mr. Park Hyun, Accelerator IT AI Image Process from KPC, Mr. Lim Zoon, Consultant, Marketing and Business from KPC, Professor Kim Sang-do, Patent Technology Transfer Agent from KAIPA, Mr. Yan Lag-gyun, Patent Lawyer from KAIPA. We are very much delighted to announce that some of our honorable judges from Bangladesh are present here physically. I'd like to request them to take a token of appreciation from our honorable State Minister. Firstly, I'd like to request Professor Dr. Khandokar Abdullah Al Mamun, Department of CSE, United International University, to come over the stage and take a token of appreciation from our Honorable State Minister. Then, Ms. Tina F. Zabin, Managing Director, Startup Bangladesh Company Limited. Now, Mr. Syed Almas Kobir, President, BASIS. Thank you, our honorable judges. Now it's time to start the main attraction of today's program, prize giving ceremony. I'm requesting our honorable State Minister to announce the names of the 5 winning teams of IdeaThon contest. Definitely you are waiting to announcement, and I'm really proud and happy to announce our 5th winner of IdeaThon. 5th winner is Chobir Baksho. Many congratulations to Chobir Baksho and their team members. I would like to request Chobir Baksho team members to come and receive their certificates. Congratulations. চলে আসুক একজন একজন করে দিই নাকি? 5th আসুক তারপরে 4th আসুক আসুক।
So for your kind information, so you have seen the crest, which is actually made by our own 3D printer from Idea Academy. So they have printed this crest. So thanks to Idea team for your innovative and creative solution. So now I'm going to announce the fourth winner of today's IdeaThon final ceremony, Rokhi Limited. I would like to request Rokhi Limited team members to come and receive their crest and certificates. Hello. I would like to request Rokhi Limited team leader to say a few words. He wanted to express his emotion and expressions, so please, if you want to share something. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমাকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য। আমি একটা ছোট্ট আমার স্টোরি শেয়ার করি, যেটা আমি প্রত্যেক দিন আমি এটা রিমেম্বার করি এবং সেভাবে আমি চেষ্টা করি। 2019-এর শেষের দিকে গেট ইন দ্য রিং নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন হয়েছিল। তো ওখানে আমরা ফাইনালিস্ট ছিলাম। তো ফাইনালে ওখানে একটা সিস্টেম ছিল যে একটা রিংয়ের মধ্যে স্টার্ট আপদের ব্যাটেল হয়, একটা স্টার্ট আপ প্রেজেন্ট করে। তো আমরা তো রক্ষী লিমিটেড, আমরা অ্যাপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করি। তো আমি কিভাবে সবার অ্যাটেনশন পেতে পারি এটা চিন্তা করে আমি ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের দিন গার্ডের ড্রেস পরে যাই। তো আমার প্রেজেন্টেশনের পর পলক স্যার নিজে আমাকে ডাকলেন, ডেকে আমাকে বললেন যে তোমার নাম কি? আমি বললাম আবরার। বললো আবরার, তুমি যেটা করছো আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কারণ স্টার্ট আপে যেটা করতে হয় যে তুমি যেই সেক্টর নিয়ে কাজ করছো সেটা তুমি শুধু কাজ করছো না, তোমাকে ওটাতে লিভ ইন করতে হবে, তোমাকে ওটা ধারণ করতে হবে, তোমার লাইফ স্টাইলে ধারণ করতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আমি এখনও এটা মেনে চলি। আমি দিনে 14 ঘন্টা কাজ করি এবং আমি সপ্তাহে 6 দিন অফিসে থাকি শুধু আমার 2 ঘন্টা আমার যাতায়াত টাইমটা বাঁচানোর জন্য। স্যার আমি প্রত্যেক দিন এভাবে কাজ করি এবং স্যার আমি আপনার উপদেশটা আমার মনে আছে এবং স্যার আমি এভাবে কাজ করবো এবং আমি ইনশাল্লাহ দেশের জন্য আমি গৌরব বয়ে আনবো। থ্যাংক ইউ স্যার। সেটাই, অ্যাকচুয়ালি যে কাজকে ভালোবাসে তাকে কেউ কিন্তু দাবায় রাখতে পারে না। তো অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা রক্ষী লিমিটেডের জন্য। ঠিক আছে, নেক্সট। So we were talking about the fourth industrial revolution, and we all are talking about robotics, artificial intelligence, Internet of Things. But in Bangladesh, already our innovators and startups, they have started doing in frontier technologies. So now I'm going to declare third winner of today's event, and I'm really proud and happy to announce third winner is ANTT Robotics.
Second winner is Chor Chokka. Char Chokka, sorry. Char Chokka hoi hoi. Ball uraiya gelo goi. Char Chokka. Char Chokkar কি ছিল আইডিয়া বা প্রোডাক্ট কিসের উপরে? Oh. Excellent. So if you want to say a few words on your product and idea, you can say, because augmented reality and virtual reality is going to be the big thing. So you have a huge potential to develop your products, and there is a huge potential of commercialization of your products. So if you want, you can share your thoughts. Thank you so much for this opportunity. So we are going to talk about our product, that is Charchaka Sai. The product name is Sai, that came from science, SCI. So we are actually generating 3D simulation that will be detected from handwritten text. So if you write a square plus b square equals to the whole equation, that will generate the map of that equation, what that equation does. And then students can visualize then the mathematical equations or the physics equations or chemical reactions are not just the equations. They have practical implementations and real life visualization. They can visualize those equations. So when we started this working on this idea, we approached lots of advisors to advise us on this technology, because we have no idea how to do that. Lot of them have told us that this is impossible, or we won't be able to do this, we won't be able to finish this. So thank you so much for this opportunity, so that we can finish this and prove them wrong that this is possible. Thank you. Actually, we are working with this nothing is impossible spirit, and this is the strength of our youth. So they believe themselves, and they work in nothing is impossible spirit. So wish you all the best. Thank you. Char chokka, শুধু চার আর ছক্কাই হবে, no singles, no doubles. Only boundaries and over boundaries. So today's last winner and the champion, I'm going to announce our IdeaThon champion, our top startup, Christian. I guess this is about agri-tech, maybe. Many congratulations, Christian. Many congratulations. So I would like to request our team members of Christian to say a few words about their initiative, and I'm really interested to know the background and the reason for having this name. So it's really interesting and fantastic name. I guess this is about agri-tech, maybe. So would you please say a few words? Thank you for this opportunity.
অ্যাকচুয়ালি আমি বিশ্বাসই করতে পারতেছি না যে আমি ওয়েট করতেছিলাম যে ফার্স্ট কে হবে তার নামটা শুনবো, বাট আনফর্চুনেটলি I had our startup. So actually Christian is based on hydroponic technology. আর আমরা চাই যে আমাদের বেসিক্যালি আরবান এরিয়াতে মেইন প্রবলেম যেটা হচ্ছে ভেজিটেবল আমরা পাচ্ছি না। আমরা হয়তো বা অনেক দূর থেকে ভেজিটেবল আসে, সেটা অনেক ওয়েস্টেজ হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনের কারণে। সো আমরা আমাদের স্টার্টআপের মাধ্যমে চাই যে এভরি হাউস হোল্ড হ্যাজ অ্যাক্সেস টু ফ্রেশ ভেজিটেবল। তারা যেন নিজেরা ইনডোর ফার্মিংয়ের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারে। প্লাস হচ্ছে আমরা কিছু কর্পোরেটকেও আমরা সার্ভ করতে চাই যারা এই হাইড্রোপনিক্সের মাধ্যমে অর্গানিক ফুড প্রডিউস করে মার্কেটে নিয়ে আসতে পারে। এবং আমরা ভেজিটেবল একটা ব্র্যান্ড নিয়ে আসতেছি খুবই শীঘ্রই, ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। Congratulations to all the winning teams. Now it's time for a group photo of the 5 winning teams with our Honorable State Minister. I'm requesting the 5 winning teams of IdeaThon contest to come over the stage to take a group photo with our Honorable State Minister. Our top 5 winning teams. পিছনের এলইডি বন্ধ করলে হয়তো ছবিটা ভালো আসতে পারে, আর যদি এমনি আসে অসুবিধা নেই। আসতেছে ক্যামেরা? এদিকে লাইট বেশি হলে ভালো হতো। বড় ক্যামেরাগুলো তো Thank you. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you. বলে দেন জার্নালিস্টের পেছনে যাওয়ার জন্য। Our distinguished journalist friends, please use the back door of this auditorium while going out. And thank you all.